respected CHO Dr. Jagdish, Dr. Nalini ma'am, Dr. Ramya, Dr. Cyprian, and our DTTPO Chennai, Kanjipuram, madam, and all the officials. Recent memories when Cyprian was talking. என்னோட முதல் போஸ்டிங் வந்து 1993 திருவொற்றியூர். I was the திருவொற்றியூர் municipal health officer at the time. Now it is part of the Chennai Corporation. அப்போ TPL, MPL ரெண்டும் இருந்தது. We used to visit often there. அப்போ என்னன்னா, that at the time there were two major problems in the seashore. அப்பப்போ தண்ணி உள்ளே வந்துடும். தண்ணி வந்த உடனே நாங்கள் அப்போ MRL, ITC and TPL, MR இதான் this is the place where usually will come ask for the food. நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் ஷெல்டர் கொடுப்பீங்க, ஃபுட்டு கொடுப்பீங்க. தட்ஸ் ஹவ் வி ஸ்டார்டட். அண்ட் அட் த டைம் இட் வாஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் இஸ் யுவர் கால்ரா. ஸோ ஒவ்வொரு ஏடிடியும் ஒவ்வொரு மழை வரும்போதும் வி யூஸ் டு ஹேவ் ஆல் திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். த சப்போர்ட் ஃப்ரம் த ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் வி நோ ஃப்ரம் த டே ஒன் சார். சி இன்ஃபேக்ட் ஹெல்த்துங்கிறது வந்து தோ வி சே வி ஹவ் டேக்கன் எ லீட். சி கவர்மெண்ட் ஆஸ் எ மேண்டேட் தே ஷுட் டேக் எ லீட். தட்ஸ் ஆல். But the health is always given by each and every one of you. So the individual empowerment, the family support, the societal role, the private sector, NGOs like them. See, இப்போ நாமெல்லாம் சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை பார்க்குறோம். See, the people like Reach, it's out of their interest and empowerment in the community they do it. And in fact, நிறைய volunteers which you are here, it's only a small money. So maybe it will take care of your day-to-day activities, but still the commitment which you want to serve to the community is more valuable than anything else. I should appreciate each and every one of you for that. இதுதான் நம்மளால we could able to overcome many of the health challenges and also come to the forward. See, இப்போ நீ கோவிட் டைம்ல பண்ணோம்னா, see maybe with our experience and the position and status we can give you an advice. With our basic knowledge we can guide you, this is how it should go. But actual implementation, there are so many unknown faces across the country who are given that output. Because of that only we could able to come out quickly. This is what is actually people like you are doing it. In fact, I usually say the Reach, you have all the entire spectrum of activities. ஒன்று பொதுமக்களுக்கு நமக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு டிசீஸை பற்றி நாட் ஒன்லி டிபி பட் மெனி டிசீஸ் அதுக்கான அவேர்னஸ் கொடுக்கணும், அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம், அதுக்கான சப்போர்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வேர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். சி த ட்ரக்ஸ் வில் பி கிவன் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் பை கவர்மெண்ட். நாங்கள் பல்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அட் எ ப்ரைஸ் விச் யூ நெவர் இமேஜின் வி குட் ஏபிள் டு கெட் இட் அண்ட் த குவாலிட்டி வி கேன் ஏபிள் டு அஷ்யூர். பட் இதை கொடுக்கும்போது ஈவன் ஃபார் த டிபி பேஷண்ட்ஸ் வாட் இஸ் நீடட் இஸ் யுவர் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கவுன்சிலிங், லிட்டில் பிட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் அண்ட் லிட்டில் மோர் ஃபைனான்ஷியல் எய்ட். தட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் பேக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹவு யூ ஆர் மேனேஜிங், திஸ் இஸ் கிரிட்டிக்கல். இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல மே நாட் ஹேப்பன். This is where the role of NGO like you were able to do it. Idhula dhaan the foundations like you, actually you and your entire cluster of the groups of companies are doing a wonderful job, sir. Please continue. We always like to work with the private sector and we are very confident that developed countries poga, it is the private sector which is going to deliver the healthcare. It may not happen today in our state, but over a period of time, this is how. See, the people have expectations more, and most of the middle class now willing to pay. So the private sector can chip in, but what is the role of the government is that a overall big policy, how things can happen, and what is the guidance that can given. Idha namoda role irukkum. Anala definitely will continue to work. We are happy to work with everyone, sir. Come back to Reach. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணது இல்லாமல் நிறைய பாலிசி சேஞ்சஸ் which they can bring in is this is how they do it. See, இப்போ இன்னைக்கும் இந்த மைக்ரேட்டரி ஒர்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா we know this is the one of the biggest challenge, not only for TB, for many other programs. See, இது எப்படி in out DD Kanjipuram was explaining, paperல நிறைய டைம்ல we could able to do many things, but actually ensuring that the person has reached the other end and getting the treatment is the really a big challenge. நீங்க எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி பாதி பேர் அதை கவலைப்பட மாட்டான். சரி, இன்னைக்கு தேவை அவனுக்கு சாப்பாடு பிளஸ் இந்த ஈவினிங். இதை தவிர மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் டோன்ட் பாதர் அபவுட் மெனி அதர் திங்ஸ். சரி, இதுக்கெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாதான். இதனோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னா, இட்ஸ் நாட் ஓன்லி தட் பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் இஸ் அஃபெக்டட். இவன் ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் பண்ணுவான். இந்த ரெசிஸ்டன்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வில் ஸ்ப்ரெட் டு த கம்யூனிட்டி. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் வில் கெட் இன் டு த ட்ரபிள். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும்னா we need to do it. And second area which I always appreciate Reach is that the capacity building, particularly the TB champions which you create.
See, இது என்னன்னா ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோ அவங்கெல்லாம் வெளியே வந்துட்டோம்னு இல்லாமல் யூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் தம் a community support, the way they can come back to the normal life. See, நிறைய என்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்கீங்க. போன டிவி மீட்டிங் நல்லி மேடம் வரும்போது இது ஹியூஜ் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா திஸ் இஸ் வேர், அதாவது ஏதோ டிசீஸ் எடுத்தோம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் அதோட முடியறது இல்லாமல் யூ ஆர் என்ஷூரிங் தேர் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் தர் லைஃப் அண்ட் கேரியர் த்ரூ அவுட். கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் மேடம். திஸ் இஸ் a big thing, will do it. And you are naturally going to the next legal index. இது வரைக்கும் டிபி அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Now we all know many diseases are a potential implications or cross reactions of a multiple risk factors. இப்போ நீங்கள் டிபி பண்ணுறோம்னா டிபிக்கு உங்களுக்கு மால் நியூட்ரிஷன் இருக்க போது, டொபாக்கோ யூசேஜ் இருக்க போது, ஏர் பொல்யூஷனும் இருக்க போது, all these things come together. In the similar way, what you are trying to do is NCD, the same risk factors. We don't eat properly, we don't exercise properly, we don't sleep properly, then we'll get into all the trouble. And we are always going for an ultra processed high dense food. You need to get it. And naturally you will go for an sugar aerated beverages plus sedentary life, always in system. Naturally you will get into all the trouble. See, on the lifestyle modification illa ennum bodu you will get NCD. Once you get NCD, naturally your next big probability is your TB. So இதெல்லாம் பண்றதுக்கு தான் we are trying to address this multiple risk factor, not only at the institution level but also in the community level. In fact, that is what your arise, which personally I feel you reach each and every one, tell them what is the way they should live, and naturally diagnosis treatment will brought up your projects. So நல்லா அலைன் பண்ணியிருக்கீங்க. Initially, one of the vulnerable risk group is your migrants. You address them, you given a policy. The second is that in addition to handling them and independently as a program, you are not trying to treat the entire as an individual, placing them within the community with the help of the private sector and with the societal support. Definitely it will have a big impact, madam. Best wishes. And finally, இன்னும் ஒன்று மட்டும் சொல்லணும்னா, we also do many things. So recently we launched this 100 days intensive campaign in TB. We are identified around 2 crore vulnerable population in Tamil Nadu. 2 கோடி மக்கள் இருக்காங்க vulnerable population. More than 80-85 lakhs diabetics are there in Tamil Nadu at different levels of treatment, different levels of control. An uncontrolled diabetic is more ready-made. Anytime they can get TB. And we have a population which we are talking about, your migraine, HIV affected, chronic diseases. இது ஒரு குரூப் இருக்கு. And malnutrition is another big problem. See, ஒரு சைடு obesity and all those things are growing. The other side still malnutrition with a BMI less than 8.5 is still a big problem. And younger generation is getting because of other issues. So in the vulnerable population, now we want to do a targeted intervention which we started on 7. ஒரு 100 days we want to do it as an intensive campaign. எல்லா vulnerable population will try to map with our existing around 14,000 institutions. இதில் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு all those upfront and that we are planning to do it. முடியாதவங்களுக்கு எக்ஸ்ரே, மைக்ரோஸ்கோபி இதெல்லாம் கொண்டு போனோம்னா definitely we can able to treat them. And இன்னும் 2 குரூப் என்னன்னா, those are already a known TB இருக்கவங்க ஃபேமிலியில் இருக்க கான்டாக்ட்ஸ், சோஷியல் கான்டாக்ட்ஸ். So இதெல்லாம் these are the potential vulnerable groups which have more probability of getting infection. So இந்த மாதிரி குரூப்ஸ்லாம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். And you all can join for this massive movement. Definitely it will be most useful to reach everyone. This is all I want to say. Thank you very much once again for this opportunity. Thank you very much.